Today's proclamation, the Word of God, is in Acts chapter 14. The reading. Then Jews from Antioch and Iconium came there, and having persuaded the multitudes, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing him to be dead. However, when the disciples gathered around him, he rose up and went into the city, and the next day he departed with Barnabas to Derbe. And when they had preached the gospel to that city and made many disciples, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, "We must through many tribulations enter the kingdom of God." So when they had appointed elders in every church and prayed with fasting, they commended them to the Lord, in whom they had believed. And after they had passed through Pisidia, they came to Pamphylia. Now when they had preached the word in Perga, they went down to Attalia. From there they sailed to Antioch, and where they had been commended to the grace of God for the work which had completed. Now when they had come and gathered the church together, they reported all that God had done with them, and that he had opened the door of faith to the Gentiles. So they stayed there a long time with the disciples. The word of the Lord. Please stand for our responsorial psalm. Our response: Your friends make known, O Lord, the glorious splendor of your kingdom. Together, your friend made known, O Lord, the glorious splendor of your kingdom. All your works shall praise you, O Lord, and your saints shall be blessed. They shall speak of the glory of your kingdom and talk of your power. Response. To make known to the sons men his mighty acts and the glorious majesty of his kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. Response. Your friends make known, O Lord, the glorious splendor of your kingdom. My mouth shall speak the praise of the Lord, and all flesh shall bless his holy name forever and ever. Response. Your friends make known, O Lord, the glorious splendor of your kingdom. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. John, chapter 14. Glory to you, Lord Jesus Christ. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let it be known, let it be afraid. You have heard me say to you, I am going away and coming back to you. If you love me, you would rejoice because I said, I am going to the Father, for my Father is greater than I. And now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, so I do. Arise, let us go from here. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
Good morning. Sa aton nga gospel sa St. John chapter 14, verse 27 to 31, ginapadundon kita it Ginoo nga kita magapahikangon sa paghidait. Amen? O peace sa bawat isa. Agdayang paghidait o katawhayan, nagadaya katon it kalig-on. Agrelasyon sa bawat isa. Ang nagagdayaman katon it kalinong sa aton nga tagipusoon. Agdaya nga tawhayan o peace, daya ginataw katon it Ginoo. Bukod dat kapariho nga sa iyas kalibutan, nagaagira sa atong kabuhi, may ato nga pag-alala, o kaya nagapanik kita, o kaya may kadlok kung ano manabo sa aton nga kabuhi. Halimbawa, sa aton nga pamilya, hindi gid mawala nga wagig nagakaintindihan. Amen? Masapin pa kung yung tempo ay mainit, kung kabuhi siyang katawo ay juwa ba mo kalinong sa bilog ang gaoy, tapos istoryahan mo pa bukot manami, ay doon yung resulta. Ikakaroon gilit, wakit, pagka-intindihan sa aton nga kabuhi. Bagkos, ipairal naton sa atong kabuhi, doon na lupag pakumbaba, lupag patawad, lupag iliusa sa bawat isa. Agod mabato naton do kalinong o kapayapaan nga ginatawag. Hindi lamang sa opisina, sa trabaho, o kaya sa simbahan, o sa atong nga neighbor. Ay kung hindi nato ipairal sa atong kabuhi, daya paghidait sa bawat isa, meaning, wa mo ginahidugma o Diyos sa imo nga kabuhi. Pero kung nagatuman kita sa bilin ko atong Ginoo, meaning, nagatuman kita sa nga sugo. Kaya bigid, kung ginapaabot yung Ginoo sa atong isikitawo, lupag hidait. Na kung sa atong kabuhi, hindi gid mawala, may mga problema gid nagabot. Pero manami, maigmangod, kimpadondong kita Ginoo na hindi kita magkahawag. No? Hindi kita magpalitik dahil Ginoo iya katon. Amen? Kaibahan natin limbaw. Kung aton gina-acknowledge atong Ginoo sa aton nga tagipusoon. Halimbawa, katuanay, bukod dat halimbawa ay testimony kita nakunda. May igmanghod ako sa amon kato nga time grupo, no? Nga naaki kita makakon. Ag gusto na ako nga bagbagon ba ya? Ag gusto na akong pagapat yun. Agdaya ay controversial. Bukod niyang sa amon bilog nga kalibo. Agdaya ginatilan dat mga hearing kay bahan nito mga official government. No, pero ay grabe kita kung sino ko agto, una kita, ako ginambal ka na, ginamugo ko sa baymat manami ba? Galing resulta, grabe kita anang dumot. Sa ulihi, ang ginuban na akong, pangamuyo lang. Pangamuyo ka na manami pag istorya. No? Pero manami, sa ulihi, na-realize na nga nagkamali imaw. Nadala imaw sa emosyon. So ka na. Sa madaling istorya, nagpangay mo kakunit, pasensya. Pagpatawad siya naging himo. Ag ako ma'am, bukod makot bugat nga pitan, ipatawad ko imaw. Ag pag-reconcile kami ba sa ako, ano man makundo, akon nga nga naaki mo kakon, ay kung naaki gaman kakon, o maging habaw kimo, ay
Patawara ko. No? At sa madaling istorya, nagkaroon kalinong bawat siya hamam. Nakipag-usap. Kung nag-istorya ka mo, nag-reconcile. Ang nabato na mo do, kalinong bawat isa. Agdaya, ginapakita katon, kung di natin ipailan sa itong kabuhi, o paghidait, o pagpatawad, huwag kita ikawit, kalinong. Agdaya, ginpadundum kita Ginoo, kung kita lagi pag-reconcile, pagpatawad, ag-una, o paghidait sa bawat siya, mabaton mo ro, tunay nga kapayapaan. Amen? Agdaya, ginapadundum katon ni Ginoo, nga unag ikaton do pag paubos sa bawat siya. Abang ani ng Jesus iya, mosyon, mapanong kita. Kumbagay, maglakad kita sa pag-hidaip. Kung katon pa, badikon, go in peace to love and serve the Lord. Amen? At kita man kan makasayon, kung ginahimo naton, uwa. Amen? This time.